Assalamu alaikum dears. This is your Nazia ma'am. Hope you are doing good, alhamdulillah. So today we are going to see one more topic under SBS, skills for employment. Under that we are going to see the reading skills. What are the reading skills and how the reading skills can be developed. Okay. So small definition about reading. What is reading? It is a cognitive process of decoding symbols to derive meaning from text, as in reading a book or reading music. So, what is basically reading? The understanding the process, whatever the process is there in the book, we are decoding the symbols in such a way that we are understanding the process or we are getting the meaning from the text and we are producing the meaning with our sound, that is reading. So basically you know well what is reading. So the literary definition of reading is it is a cognitive process and understanding process of decoding, understanding the symbols, understanding the meaning and from the text and delivering your word with the sound. Okay, there are three components of reading: decoding, comprehension, retention. ரீடிங்னா என்னப்பா? ரீடிங்னா அது ஒரு ப்ராசஸ். என்ன ப்ராசஸ்னா, யூ ஆர் டேக்கிங் ஒன் புக் வித் யூ ஆர் ரீடிங். இந்த நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சிம்பிள்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க. யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட மீனிங் என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு அந்த டெக்ஸ்டில் இருக்கிறது சென்டென்ஸ் என்னன்னு படிச்சுட்டு உங்கள் சவுண்ட்லேயே நீங்கள் சொல்கிறது தான் ரீடிங். தட் இஸ் ரீடிங். யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங் யுவர் sound. So there are three components of reading: decoding, comprehension and retention. So what is decoding now? So decoding refers to the process of translating a printed word into a sound. Likewise, I already told you, decoding refers to the process of translating a printed word into sound. So if you are having a book in you and you are reading, that you are translating that word. If it is decoding, take it as an example here itself. Now you are listening my video lecture. There, here one slide is there and you are try to, and definitely you are translating the word. You are saying decoding, that means you are translating and it is in the form of printed and you are producing with your sound, that is decoding. அப்படி தானே இப்போ சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ஸ்லைடில் வந்து டீகோடிங் இருக்குது, அது வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டீங்க, டீகோடிங் அந்த பிரிண்டட் வேர்டு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் சவுண்டில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, யூஆர் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங். டீகோடிங், தட் இஸ் translation, that is reading. You are reading, decoding and you are in from the printed word. You are reading, decoding which is in the printed word and you are exploring it with the sound. And the sound la neenga explain பண்றீங்க, அதான் reading. Two skills in decoding: identification skill, word attack skill. Comprehension. What is comprehension? So a definition of comprehension is, the simple definition is the level of understanding. How much you have understood from that text, from that message, how much you have gathered the responses of the text. What is your level of understanding is comprehension. எவ்வளோ லெவலுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கிறீங்க அந்த டெக்ஸ்ட், எவ்வளோ லெவலுக்கு நீங்கள் இந்த மெசேஜ் நீங்கள் உங்களுக்கு ரீச் ஆகி இருக்குது, தட் இஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ இப்போ நான் எடுக்கிற கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்கு, எவ்வளோ உங்கள் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன, நான் சொல்கிறது மெசேஜ் உங்களுக்கு எப்படி ரீச் ஆகி இருக்குது, தட் இஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as a level of understanding of a text or message. This understanding comes from the interaction between the word that are written and how they trigger knowledge outside the text and messages. So how do you get this interaction? இப்போ வந்து you are reading now you are understanding my message, right? Then you are reading. So when the slide comes, you are seeing the slide. Yeah, you are sitting in front of the slide. Now
and you're seeing the slide, you're understanding that is it written in the printed form, that is comprehension. You're understanding, and you are understanding my message, how it will reach you. எப்படி உங்களுக்கு தெரியணும்னா இன்டராக்ஷன். இப்போ நீங்களும் அந்த வேர்டோ இன்டராக்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் அந்த பார்த்து அந்த வேர்டு கூட இன்டராக்ட் பண்ணுறீங்க. அதனால யூ கேம் டு நோ that the particular thing is comprehension, that a particular word is comprehension. புரியுதப்பா? Comprehension relies on a mastery of decoding. Children who struggle to decode find it difficult to understand and remember what has been read because their effort to grasp the individual words are so exhausting. They have very little mental energy left for understanding. So comprehension means there are many children who face lots and lots of difficulties. There are many students, I can say, facing lots and lots of difficulty in understanding a simple word. They can unable to remember that word. சில பேருக்கு வந்து குட் மெமரி இருக்கும், சில பேருக்கு கம்மியாக மெமரி இருக்கும் இல்லையாப்பா? அது எதுக்காக? பிகாஸ் த எஃபோர்ட், they are not putting the effort to understand the word. They have the less capacity to understand. They feel very difficult in understanding the word. So it is, there are many types of students. Some may have good memory, some may have high memory, some may have low, some may have poor memory. So it is based upon the student, we can say. So the level of understanding is based upon the people, based upon the students. Next, retention. The condition of retaining something, the condition of keeping something. It could be in the short term memory or long term memory, whatever you're keeping in your memory. இது வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் மெமரிக்குள்ளே வைக்கிறீங்க. அந்த மெமரி வந்து சில பேருக்கு ஷார்ட் டேர்மாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு லாங் டேர்ம் அது வந்து ஞாபகம் இருக்கலாம். தி எபிலிட்டி டு ரீட்டைன் which relies heavily on child's decoding proficiency and ability to comprehend what is read. So the short term memory and even the long term memory based upon the ability, how the particular student comprehend, how the particular student has the level of understanding. So based on the level of understanding, the comprehension, the retention part progresses. Now, factors influencing acquisition of reading ability. So how the reading ability develops? What are the factors which has been included in the process of reading ability? So first, the factors influencing acquisition of reading ability. Where the intelligence end, where the intelligence start. எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கீங்க, அதில் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது? என்ன ஃபேக்டர்ஸ்? ஃபஸ்ட்டு வந்து மோட்டிவேஷன். ஸோ we have to motivate the students to start reading so that you will develop your knowledge. As I have motivated many times in your class. I think you people remember also. I have motivated you to read the newspaper. I have motivated to read the books. I have motivated you to read a small short story so that you can develop. I have also motivated, I had motivated you that to write the essay by your own, put your own critical analysis many times. So that is the first thing. Then again, the next factor is home background. How your home is your father, your mother were well educated, is they are guiding you from, that is home background. Next comes the teaching strategies. How the strategies develop. So it develops upon the vocabulary, that is understanding, the comprehension, literary appreciation and study skills. So while you are coming in this field, it means you are getting education now. At that time you have to develop your vocabulary, the comprehension part, that is understanding part, the literally you have to be appreciated by your words, the study skills which makes you develop the reading ability. The next comes the attitude or towards, the attitude towards parents, towards siblings, towards teachers, towards your relations. So here, if you are speaking in one language, that is our mother tongue. So how we are getting familiar with our mother tongue? Because we are
speaking daily in the home, in the class, in everywhere. So we are developing daily. If we start speaking English daily, definitely we have very good vocabulary. அப்படிதானேப்பா, நம்ம டெய்லி என்ன லாங்குவேஜ்லேயே ஸ்பீக் பண்ண அதில் நம்ம வெல் வேர்ஸ்டாக வரும். இப்போ வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டே இருந்தால் டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்லேயே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போவோம் இல்லையா? த சேம் திங். Motor and ocular discrimination, we can able to differentiate. Visual discrimination, we can able to differentiate with the eyes that this is A, this is B, this is D. We are making the difference. Auditory discrimination, hearing the difference of sound. There is a க்கு ஒரு different sound na B க்கு ஒரு different sound, C க்கு ஒரு different sound and D க்கு ஒரு different. That is auditory. You are hearing the audible sound. You are hearing the audio. Through audio you are able to differentiate the words. Language facility and interest develop, it definitely leads to your intelligence. Interest develop ஆகும். இதெல்லாம் factors if you are developing, then your interest will be developed and finally you will be an intelligent student. Required skills in reading. What are the skills should be required while you have to develop this reading skills? The first thing, skills related to eye movement. So while you read, your eyes should be on the particular topic. So now you are seeing the slide. You have to focus on the side heading, that is required skills in reading. இப்போ இந்த ஸ்லைடுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு தெரியும் அது required skills in reading புரியும். அந்த ஐ மூமெண்ட்னால you can able to read that. இப்போது இது சும்மா பார்த்துட்டு அப்படியே சுற்றிட்டே இருந்தால் ஒன்றும் புரியாது. ஸோ ஐ கான்டாக்ட், ஐ மூமெண்ட் required skills in reading. இப்போ இது படிக்கும்போது டெஃபினெட்லாக யூ ஹாவ் சம் மூமெண்ட், ஐ மூமெண்ட் இருக்கும். நீங்கள் படித்து பாருங்கள். யூ ட்ரை நவ். Skills related to eye movement. Abilities related to visual discrimination. இப்போ பார்த்து படிக்கிறது, difference, making difference. So association skills, interpretation abilities, different abilities. You are differentiating the abilities of reading with the eyes, with the mouth, with the sounds. Then stages of reading development. There are many stages. The stage 0 is pre-reading, that is preschool to 6 years, where they pretending to read, retelling story, when looking at pages of books previously read to the child, naming letters of alphabet, recognizing some signs, printing own name, playing with books, pencils and paper. So the 0 stage is preschool. கேஜி ஸ்டூடெண்ட், கேஜி ஸ்கூலில் படிக்கிற பையன் வந்து என்னம்மா பண்ணுவான், ஒன்றும் வெறும் வந்து அது ரீட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான். ஸ்டோரிஸ் வந்து ஓரலாக சொல்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. சும்மா வந்து புக்கு வந்து சுற்றிட்டே இருப்பாங்க. இன்னும் வந்து லெட்டர்ஸ் தே ஏபிள் டு ரெக்கக்னைஸ், தே ஏபிள் டு நேம் தி ஆல்ஃபபெட், அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் சைன்ஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸு டிவிஷன் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. they are able to, they try to write their own name. கச்சாமுச்சான்னு எழுதுவாங்க, அப்புறமா நல்லா எழுதுவாங்க. and then they used to play with the books, pencil and paper-ஓட விளையாடிட்டே இருப்பாங்க. that was the stage 0, that is pre-reading. அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ தான் ரீடிங் டெவலப்மெண்ட் எப்போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, that is 6 to 6 years, that is 6 months to 6 yearsனாலேருந்து சும்மா கையில் கொடுக்கும் இல்லையா பசங்கக்கிட்ட, சின்ன பிள்ளைக்கிட்ட எழுதுனா அவங்க கிறுக்கிட்டு பேஜை திருப்பிட்டு ஏதாவது நம்ம ஸ்டோரி சொன்னால் அது நமக்கு திருப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு அது வந்து அது மாதிரி வந்து அவங்க ரீடிங் எபிலிட்டி வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ ஸ்டேஜ் 1 என்ன, இனிஷியல் ரீடிங் அண்ட் டிகோடிங். நவ் கம்ஸ் தி இனிஷியல் ரீடிங். அந்த லெவல் எப்போ, கிரேட் 1 and beginning grade 2, that is 7 to 8 yearsல வந்து they have to start initial reading. இந்த stage வந்து initial reading, and then at that time they started decoding. They used to understand the symbols, learning relation between the letters and sounds and the printing and spoken words. They definitely learned about the many letters and sounds which has been printed. இப்போ ஒரு பிளாக் போர்டில் எழுதி போட்டுட்டா they used to say ஏனா ஏ, பீனா பி. அவங்க வந்து they started their initial reading.
being able to read the simple text apple, bat, apple, apple, bat, அது வந்து டெஃபினெட்லி வந்து அந்த சின்ன பிள்ளைங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. Next comes the stage 2, confirmation and fluency stage, where the fluency starts from the grade 2 and 3, that between 7 to 8. Definitely child starts reading simple familiar stories selected with increasing fluency. This is done by consolidating the basic decoding elements, vocabulary, meaning, text and familiar stories and selections. So we are the second, when the child become entering into the grade 2 at the age of 7 to 8, definitely the child starts reading a simple vocabularies, very familiar stories, the selected stories which increases their fluency. So this is the age of confirmation and fluency. Age of confirmation and fluency, where a grade 2 student and a grade 3 student started reading many familiar stories. They came across many familiar words and they able to consolidate. அவங்க தானாவே வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டோ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபெமிலியராக ஆகிடுவாங்க சில ஸ்டோரிஸ்க்கு. இப்போ சில போயம்ஸ்க்கு கூட ஃபெமிலியர் ஆகிருப்பாங்க. Twinkle Twinkle Little Star, Humpty Dumpty, அதெல்லாம் வந்து they able to recall, they able to say, they can pronounce very correctly, so that they are at that stage they able to decode the elements and they able to develop the vocabulary. They came to know the meaning, they came to know the context, என்ன இருக்குது அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக புரியும். So at the stage 3, learning from reading for learning the new, at the stage of grade 4 to 8, when their age was 9 to 13, definitely they used to experience with new feelings, to learn new words, reading generally from one viewpoint. இப்போ வந்து 4th standard பையன் ஸ்டூடெண்ட் கிட்டே ஒரு புக் கொடுத்தா, definitely if the student is good, not very good, if the student is good, definitely the student can able to read the new words. Next, at the stage of 4, that is 4th stage, why multiple viewpoints at high school stage. இப்போ high school level இந்த 15 to 17 age, 15 na கண்டிப்பாக 10th exam எழுதணும் இல்லை, அந்த டைமில் how the vocabulary அவங்க வந்து the reading widely from a broad range of complex material, both expository and narrative. They can able to know about the complex material. ஒரு ஹார்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்தா கூட, ஒரு இப்போ ஒரு கைடு கொடுத்தா அதில் எப்படி இருக்கும் பிரிண்டட் ஃபார்ம் நோட்ஸ், அந்த அது கூட they able to read, they able to explain and they able to narrate. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்க வந்து படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது narrateனா they able to tell the story. They have that much capacity to reading the variety of viewpoints. At the stage of 5, construction and reconstruction. Sorry dears. College and beyond, that is ages up to 18. So when you are in the first year, so just you recall your age dear, where you are lacking, எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் லேக் ஆகியிருக்கீங்க, ரீடிங் கெப்பாசிட்டி இப்போது உங்ககிட்ட இல்லைன்னா எந்த ஸ்டேஜ்லே யூஆர் நாட் ஹேஸ் பீன் டெவலப்டு யூ, இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் டெவலப் ஆகலைன்னு இப்போ வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்கலாம். இப்போது ஸ்டேஜ் 5 வந்து நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், இப்போது த சேம் யூ ஆர் தி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். இப்போ நீங்கள் செகண்ட் இயர், ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கும்போது உங்ககிட்ட என்ன கெப்பாசிட்டி இருந்திருக்கணும் பார்த்தா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், தட் இஸ் ரீடிங் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் one own needs and purposes, professional and personal. Reading serves to integrate one knowledge with that of the others, to synthesize and to create new knowledge. Reading is rapid and efficient, so as this time they can able to know to build their own words, own needs. எங்கே அந்த வேர்ட் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக பர்சனலாக யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியும், அந்த வந்து
Professional means you can able to write a official letter, formal letter. You can able to write your own needs. இப்போ உங்க own needs, if you want to write a letter to your cousin, you can write at the age of 18. Means you are grown up, you are in the college. So at that time you must have this knowledge of writing. You are fulfilling your own needs, fulfilling your own purpose regarding education. So reading serves to integrate one's knowledge with that of others, to synthesize it and to create new knowledge. At this stage reading should be developed. So now the stage with the 5 stages, definitely you have built your reading skills. So with that, if you read that stage, definitely you people may know where you are lacking. So you have to develop your reading ability, reading capacity. So finally with the 5 stages of reading skill has been, you should be developed in such a way that they can read, they can understand, they can decode the symbols with a great understanding. So the 3 main reasons why people want to read. Enna reason people want to read? Na definitely to read the Bible, to read books and newspapers, to help their children. இப்போ வந்து நீங்கள் எதுக்கு படிக்கிறீங்க? You coming, you have reached the second year, you came to second year now. So why you people are reading? If you go to the final year, you will be a degree holder, you become a graduate. So for what purpose? So we have different purpose. Some may educated furtherly, some may stopped at final year itself. ஒரு டிகிரி போதும். எதுக்காக? டெஃபினெட்லி ஏதாவது பார்த்து நம்மளுக்கு படிக்கிறதுக்கு வரணும். நியூஸ் பேப்பர் படித்தா அதில் தெரியணும் என்ன இருக்குது. To read Bible means to read various kinds of books to help their children. கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், நல்லா சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்காக கூட நம்ம வந்து படிக்கலாம். So many reasons are there. Why is reading important? Why is reading important? So reading is fundamental to function in today's society. இப்போ இந்த சொசைட்டிக்குள்ளே நம்ம இருக்கணும்னா, ஏதாவது ஒரு லெட்டர் நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது படிக்கிறதுக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த சொசைட்டிலே நம்ம இஃப் we are in this society where we have to be with the updated knowledge, up to date இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து we can able to survive in this society. யாராவது வந்து ஏதோ ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா உங்களுக்கு படிக்க தெரியாதுன்னா, படிக்க தெரிஞ்சால் கூட அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா என்ன யூஸு? டெஃபினெட்லி என்ன யூஸ்? ஒன்றும் யூஸ் இல்லை. ஸோ என்ன ஃபண்டமெண்டல்னா ரீடிங் கெப்பாசிட்டி, ரீடிங் எபிலிட்டி யூ ஹாவ் டு டெவலப். Because it is fundamental, starting basic அதுதான். If you don't have the reading capacity, how you able to understand? If you read, then only you can understand. So இப்போ பாருங்க, இந்த ஸ்லைடிலே நீங்கள் பாருங்க, why is reading important? இப்போ why is reading importantனா உங்களுக்கு தெரியணும் whyனா என்ன. why இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் எதுக்காக ரீடிங் இம்பார்ட்டண்ட். அது எனக்கு தெரியுது, நான் உங்களுக்கு சொல்லுறேன், உங்களுக்கு கூட தெரியணும். தென் ஒன்லி you can adapt, you can know about the meaning. வைனா என்ன அப்படி அது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் you can able to know about this point. 7 points இங்கே இருக்குது. வை ஓட மீனிங் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த 7 பாயிண்ட்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போது நீங்கள் கூட யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்கணுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதானே நீங்கள் சொல்லி கொடுப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் த ரீடிங். Why is reading important? If you are educated, then you can educate many in the future days. Reading is fundamental to function in today's society. Reading is vital skill in finding a good job. Definitely. Vital means important skill. Definitely ஒரு ஜாப்க்கு போனேன்னா அவங்கக்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். Reading is important because it develops the mind. It is how we discover new things. Reading develops imagination. Reading develops the creative side of people. Reading is fundamental in developing good self-image. So if you are having the good reading skill, then you can discover yourself. You can imagine your own words. You can develop your creative thinking. You can develop your good image. So
Good reading skills, especially in phonics reading program, improve spelling. Reading helps to expand your vocabulary. நீங்கள் நல்லா பேசுவாங்க, நீங்கள் pronunciation clear-ஆக வந்துடும். Only by reading can we be armed in never-ending life and death struggle. So the fact of the power is of written ideas communicated through reading is foundational reason why some governments opposes free and honest communication. So now there are many apps which English speaking apps are there, English dictionaries are there, where we can go and we can develop our communication. If you don't know the sound, இப்போ ஃபோனிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது, அதுனா என்ன, அந்த அதோட ப்ரனன்சேஷன் என்ன, அதுக்காக வந்து நம்ம டிக்ஷனரி ஃபாலோ பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ரீடிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் வேர்ட்ஸ் ஸ்போக்கன் ரிட்டன் ஆர் தி பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப். ஸோ உங்கள் பேரே உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு தெரியணும்னா ரீடிங் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஆல்ஃபபெட் தெரிஞ்சிருந்தா ஆல்ஃபபெட் இருக்கும், அந்த ஆல்ஃபபெட் ரீட் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் ஸ்பீக் பண்ணுவீங்க, அண்ட் தென் யூ கேன் ஏபிள் டு ரைட். ஸோ ரீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ். So definition of terms: reading deficiency, reading retardation, reading disability. So there are many problems which we came across. நம்ம கிட்ட வந்து ரீடிங் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும், ரீடிங் ரிட்டார்டேஷன், கம்மியாக படிக்கிறதுக்கு நம்ம மைண்ட் இருக்கும், பொட்டென்ஷியல் இருக்காது, இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை, ஐக்யூ கம்மியாக இருக்கும். there are many things. ரீடிங் டிசபிலிட்டி கூட இருக்கும், unable to understand the words meanings properly, underachiever in reading. So reading performance வந்து low இருக்கும். ஏன்னா you having developed your reading skill from the standards itself, from the first, second and third standard. அங்கே இருந்தே நீங்கள் டெவலப் ஆகியிருந்தா definitely you will be developed in a good way. So dyslexia means dyslexia may be here 2 mark dear, you underline. So defective in reading, which may represent loss of competency following brain injury and degeneration, development failure, or to profit from reading instruction. It is often genetically determined. So loss of memory, difficulty in reading is dyslexia. You cannot able to read, you are facing difficulty in reading, leads to a condition called dyslexia. Primary reading retardation, secondary reading retardation refers to a sense of impairment capacity to learn to read. No brain damage is there based upon the pattern. So secondary refers to the reading disability for the causation in mainly environmental and external. Main reading difficulties. What are the main? That is dyslexia. Reading, you have difficulty in writing, you have difficulty in spelling, you have difficulty in transporting the letters, words, reading comprehension problems, unable to comprehend, unable to understand. This faces a disorder named as dyslexia. Remedial vocabulary. What are the remedial vocabulary for this? Many students with reading comprehension problems have trouble with vocabulary and may fall behind their peers. They typically perform poorly on vocabulary test as well as on standardized test. The shortcoming may affect the student's self-esteem and make him prone avoiding speaking aloud in the classroom in front of other students and teachers. So why you are not developing? Because you are not coming on. Everybody is intelligent, everybody is talented, everybody is having vocabulary, but the thing how we are developing our vocabulary in a correct time makes you a good reading skilled person. So நாம் வந்து நம்ம யார்கிட்டையாவது பேசினா நம்ம ஹெசிடேட் பண்ணுறது, அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாதே, நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, எதுக்காக நம்ம சொல்லணும், அதுக்காக நம்ம வந்து பின்னாலேயே இருக்கிறது. கிளாஸ் ரூமில் கூட கொஸ்டின் கேட்டால் சொல்கிறதில்ல, சும்மா அவாய்டிங் ஸ்பீக்கிங் வித் த டீச்சர்ஸ். ஸோ ஹவு இட் கேன் பி டெவலப்? இதுக்காக ஒரு ரெமிடியல் என்னென்னா, டீச்சர் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு bring out என்ன பண்ணணும்னா, let the students speak in front of the students. So if they started speaking, definitely they remove the stage fear நாலே தானேப்பா எல்லாமே வந்து பின்னாலே இருக்கும். இதுக்காக how
So we have to avoid, we have to omit our stage fear in order to develop our vocabulary. So it depends upon the short term and long term memory problem, that is memory problem. Omission of words. Some students with reading comprehension problem omits words when reading aloud or writing. So சில பேர்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, படிக்கும்போது ரீட் பண்ணும்போது எழுதும்போது சில வேர்ட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ பாருங்கள், I'll give the example. Some students reading comprehension, I have omitted with here. So this is a problem of omission, omitting the words. This tendency could be a sign of disorder such as dyslexia and vision problem. சில பேர் வந்து சீக்கிரம் பார்த்து முடிச்சிடணும் அப்படி ஒரு நேச்சர் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தேர் கேர்லெஸ்னஸ் they are underdeveloped in the reading comprehension. So this is omission of words. Attention deficit disorder. A student with ADD may be at risk of having reading comprehension problems and inability to concentrate. ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஜாஸ்தி நேரம் படிக்க மாட்டாங்க. அவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, ரீடிங் வந்து அவங்க ரிஸ்க்காகவே பார்க்குறாங்க. ஐயோ இது படிக்கணுமா அந்தோட டிஸார்டரோட சிம்டம்ஸ் என்னென்னா, சும்மா ஒரு இப்போ வந்து ஐ ஹாவ் கிவன் யூ மெனி ஸ்லைட்ஸ், ஒரு 4-5 ஸ்லைட்ஸ் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். ஸோ தே அனேபிள் டு கான்சென்ட்ரேட். ஸோ தட் இஸ் ADD. டீகோடிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னவா இருக்கும்? கன்சிஸ்டன்ட் டிஃபிகல்ட்டி, சவுண்டில் டிஃபிகல்ட்டி, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் டிஃபிகல்ட்டி, கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் லெட்டர்ஸ்லேயும் சவுண்ட்லேயும். இப்போது சில சவுண்ட் வந்து KNOW நோ, ஸோ அந்த சில பேர் வந்து குனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் லெட்டர்ஸ்லேயும் சவுண்ட்ஸ்லேயும். ஸ்லோ ரீடிங் இருக்கும். ஸோ ரீடிங் வேர்டு பை வேர்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து ரீட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் டீகோடிங் DEDCODING இப்படி படிப்பாங்க இல்லையா, அது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ ரீடிங் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்ப்ரெஷன், இக்னோரிங் தி பங்க்சுவேஷன். So the comprehension difficulties are the confusion about the meaning of words, sentences, unable to connect the ideas, omitting, they are or glossing over the details, no detailed description, difficulty in differentiating, difficulty in distinguishing the important information எல்லாம் மறந்துடுவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம உங்களுக்கு எஸ்ஏ கொடுக்கணும்னு நீங்கள் எஸ்ஏ யார் எழுதுனாங்க அந்த ரைட்டர் பேரே தப்பாக எழுதியிருப்பீங்க இல்லை, தட் இஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஸோ அந்த ரைட்டரோட பேர் வந்து வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா, அதுவே தப்பாக எழுதியிருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு அவாய்ட் திஸ் லேக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன். எதுக்காக அது நடக்குதுன்னா, நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாத படிக்கிறீங்க அதனால. ஸோ ரிட்டென்ஷன் டிஃபிகல்ட்டிஸ், ட்ரபிள் ரிமெம்பரிங் ஆர் சம்மரைசிங் வாட் இஸ் ரெட். யூ ஆர் ஹேவிங் ட்ரபிள் இன் ரிமெம்பரிங் அண்ட் ஈவன் சம்மரைசிங். ஏதாவது படிச்சுட்டா அது அப்போவே விட்டுறக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ரீகால் இட், யூ ஹாவ் டு சம்மரைஸ் இட். ஸோ டிஃபிகல்ட்டி இன் கனெக்டிங் தி வாட் இஸ் ரெட் டு ப்ரியர் நாலேஜ். யூ ஆர் unable to connect the prior knowledge. Difficulty in applying that particular test, inability to view the context. So these are all the tabular column which you can see what are the symptoms and how we can investigate and what are the remedies you can follow. So the reading strategies, how you can develop your reading this. You have to play word games, you have to read aloud every day, model reading with an enjoyable activity, put learning to use, listen to the books, read to your child every night, engage your children's senses while learning. Then how to improve your reading comprehension, how to improve your reading capacity, understanding capacity, mumbling, underlining the keywords, rereading ஏதாவது வந்து மம்பிள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். வேஸ் டு இம்ப்ரூவ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். இப்போ இந்த ஸ்லைட் பார்த்தாவே ஒரு 2-3 தடவை படித்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும். வேஸ் டு இம்ப்ரூவ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், மம்பிள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அண்டர்லைன் பண்ணி கீவேர்ட்ஸ் வச்சா இன்னும் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணணும். அண்ட் யூ ஸ்டார்ட் தி கன்க்ளூஷன். கெனஸ்தட்டிக் ரீடிங், இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு ரீட் பண்ணணும். வாக் பண்ணிகிட்டே ரீட் பண்ணலாம், படுத்துகிட்டே ரீட் பண்ணலாம், எது வேணாலும் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் யூ ஹாவ் டு எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் டைம் பை டைம். ஸோ விஷுவலைசிங் யுவர் செல்ஃப் அஸ் எ ரீடர். Reading
the special reading plays, the reading aloud to someone, someone reading aloud to you, skimming, reading marginal notes, talking with the text, annotating the text, a reward, hearing the text inside your head, visualizing the text, talking through the text, reading and rereading, spotting with keywords, 20 details, end of the summary, mapping a text, commonplace book. What we have to remember? So we have to remember the treatment. What's the treatment is, we have to develop our understanding capacity. We have to be in order to be a meaningful reader. So what are the teachers role here? So each students having the reading capacity depending upon their grade, depending upon their, well, they have, as a teacher has to reinforce, they have to force the child force the student to come out and make them a master in the reading skill. So this is the role of a teacher. A teacher has to motivate the student in order to remove their hesitation and come out with good results. So that's it for today. So we saw today the reading ability, reading capacity, how the reading skills have to be developed, how to comprehend with the decoding, retention, and how these skills we can develop in us. Okay, so that's it for today. Hope you have understood. Need your feedback in the comment section, waiting for your replies. So that's it for today. Take care, stay blessed, see you tomorrow, inshallah.